first science class. I am going to take standard 7 unit 5 biology, reproduction and modification in plants. Before that I want to share the technical tips for you. To watch this video clean and clear, you have to click three buttons here. Okay, in that option you can get quality. After that you have to choose advanced. In that advanced you have to choose either 480 pixel or 720 pixel for clean and clear video. Okay. So in the lower classes we have studied about the parts of a plant. What are the parts of a plant? Let me recollect the knowledge of the previous lesson. Yes, first root, stem, branches, leaves, flower, fruit. So these are the basic parts of the plants. In that basic parts we have to divide into two portions, that is vegetative parts of a plant has been subdivided into two types, that is the vegetative organs and the reproductive organs. Have you heard about the reproduction in the lower classes? What do you mean by reproduction? So reproduction is to produce more in number. Either it is a plant or animal, it has to increase the number, it has to increase the generations. Okay, so that is the reproductive organ. So the parts of your plant has been divided into vegetative organs and reproductive organs. Let me point out the vegetative organs. First one, root. Second one, stem. Third one, leaves. Fourth one, stem and all over now. Yes, next. Reproductive organs are, first one, flowers. Second one, fruits. Third one, seeds. What is the difference between these two parts? These root, stem and leaves are not used for reproduction. So these are eatables. These are used as a eatable. Stem, example, வாழைத்தண்டு சாப்பிடுறோம் இல்லையா, வாழைத்தண்டு ஃப்ரூட்டா சாப்பிடுறோம், சாரி ஸ்டெம் பார்த்து சாப்பிடுறோம். லீவ்ஸ் தான் வந்து நம்ம நிறைய கிரீன்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி சாப்பிடுறோம். அண்ட் ஸ்டெம் பார்ட்னு பார்க்கும்போது பொட்டேட்டோ, நிறைய இந்த கிழங்கு வகைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா, ஸோ அதெல்லாம் வந்து ஈட்டபிள்ஸ். ஸோ இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ளவர்ஸ். ஃப்ளவர் இஸ் அ மெயின் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். அண்ட் த ஃப்ரூட்ஸ், அந்த ஃப்ரூட்ஸ்குள்ள இருக்க அந்த சீட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லைங்களா, அதெல்லாம் வந்து ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சீட்ஸ். இந்த ஃப்ரூட்ஸில் இருக்கக்கூடிய சீட்ஸ் நம்ம ஒரு பழமாக நட்டு வச்சாலும் என்ன ஆகும், செடி இன்னொரு செடி முளைக்கும். அந்த சீட்ஸாக நட்டு வச்சா, சீட்ஸாக விதைச்சி வச்சாலும் நியூ பிளான்ஸ் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளில் நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ஒரு டேக் 2 பார்ட்ஸ், 2 பார்ட் எடுத்துக்கோங்க. ஒன்றுத்துல வந்து வாட்டர்மெலான் சீட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க, இன்னொன்றுல வந்து பொட்டேட்டோ, ஒரே ஒரு பொட்டேட்டோ. ரெண்டுத்தையும் தனித்தனி பார்ட்டில் சாண்ட் ஃபில் பண்ணி தண்ணி ஊற்றிட்டே வாங்க. அந்த சீட்ஸை வச்சு மண்ணுக்குள்ளே நட்டு வச்சுட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கிட்டே வாங்க. ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் சீட்ஸ் போட்டோம் இல்லைங்களா, அதில் வந்து என்ன ஆகும், நிறைய பிளான்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். இந்த ஸ்டெம் பார்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த பொட்டேட்டோ, அந்த 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 பார்ட்டில் வந்து ஒரே ஒரு பிளான்ட் தான்
வந்துடும். ஸோ ஜெர்மினேட் ஆகிடும். சரி, இந்த மாதிரி எதனால இந்த டிஃப்ரென்ஸு? ஸோ சீட்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் மோர். இந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஸ்டெம்மை வந்து வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன்ஸில் தான் வச்சோம். இருந்தாலும் ஸ்டெம்மை யூஸ் பண்ணியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம், நியூ பிளான்ட் ஃபார்ம் பண்ணலாம். பட் இருந்தாலும் இந்த சீட்ஸில் நிறைய பிளான்ட்ஸ் நமக்கு கிடைக்குது இல்லையா? ஸோ அதை தான் வந்து நம்ம மெயினாக ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். சரிங்களா? ஸோ வெஜிடேட்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னா என்ன, ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுதா? ஸோ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பொட்டேட்டோ, வாட்டர்மெலன் சீட்ஸ். இது ஞாபகம் வச்சுட்டீங்கன்னா என்ன சொன்னது ஞாபகம். ஸோ நம்ம ஏன் இந்த சீட்ஸை பயன்படுத்துகிறோம் அப்படின்னா, சீட்ஸ் வந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கன். ஓகே, ஸோ இந்த சீட்ஸில் வந்து நமக்கு மோர் நம்பர் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் we got. So that's why we have to concentrate more on seeds. Next, what is reproduction? Reproduction na enna அப்படின்றத பார்ப்போம். The definition of reproduction. Please make a note of this. It will be helpful to study a lot. The process by which plants and animals produce their infants. So what do you mean by reproduction? The process by which plants and animals produce their infants. So ஒரு plant or animals அது மாதிரியே இன்னொரு infants produce பண்றது தான் என்னது, reproduction. இந்த reproduction two types of reproduction is there. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. What is the first one? Sexual reproduction. Another one is asexual. What is the difference between these two types of reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction? Already we saw the example, no, watermelon seeds and potato stem. Both are மண்ணில் நட்டு வைக்கிறோம் நம்ம. ஸோ அது விளையுது இல்லையா, அதில் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தோம் இல்லையா. ஸோ சீட்ஸ் மூலயமா ரீப்ரொடியூஸ் ஆகக்கூடியது வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் சொல்கிறோம். இப்போ நம்ம ஸ்டெம் பார்ட்டோ அந்த மாதிரி ஸ்டெம்ஸ் யூஸ் பண்ணி இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா தட் இஸ் கால்ட் asexual reproduction. நீங்கள் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் asexual ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் வேணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் இந்த வாட்டர்மெலான் சீட்ஸே எடுத்துக்கலாம். வாட்டர்மெலான் அது வச்சிங்கனாலே உங்களுக்கு ஞாபகம் வந்துடும் இது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றது புரியும். ஸோ asexual ரீப்ரொடக்ஷனில் கம்மியாக கிடைக்கும். அதாவது பொட்டேட்டோ பிளான் பண்ணால் ஒரு பொட்டேட்டோ நீங்கள் நட்டு வச்சிங்கன்னா ஒரே ஒரு பொட்டேட்டோ பிளான் தான் we got. பட் சீட்ஸில் அந்த மாதிரி கிடையாது. we got more number of plants. So best example for asexual is potato. But சில வகையான plants வந்து both ஸ்டெம்லையும் வரும் and then seedsலையும் வரும். இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் அப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ட்ரம்ஸ்டிக், முருங்கை மரம் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஸோ முருங்கை விதையை போட்டாலும் என்ன வரும், மரம் முருங்கை மரம் உருவாகும், நியூ ஒன் ப்ரொடியூஸ்
யூஸ் ஆகும். முருங்கை அந்த ஸ்டெம்மை மட்டும் நம்ம அந்த தண்டை மட்டும் வச்சாலும் என்ன ஆகும், நியூ பிளான்ஸ் அங்கே வளரும். சரிங்களா? ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் asexual ரீப்ரொடக்ஷனுக்கும் உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? ஸோ செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் அந்த சீட்ஸ்லேருந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரக்கூடிய பிளான்ஸ் வந்து செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன். ஸோ அந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் பாலினேஷன் இந்த ரெண்டு மெயின் ப்ராசஸ் இதில் வந்து இன்க்ளூட் ஆகிருக்கு. அது என்ன நம்ம ஃபர்தராக படிப்போம். இந்த asexual reproduction இந்த பார்ட் வந்து இது we will see on later. Okay, so sexual reproduction na watermelon seeds example வச்சுக்கோங்க. You just got an idea about what is sexual reproduction, and asexual reproduction means potato. These are the two best examples for these. The sexual reproduction means reproduce through seeds. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is the reproduction through seeds. Asexual reproduction means reproduce through other vegetative organs, vegetative parts. So this is the best definition for sexual reproduction and asexual reproduction. Now it's clear now what is reproduction. Reproduction means the process by which plants and animals produce their young ones. That is called reproduction, and the reproduction is of two types. One is sexual reproduction and another one is asexual reproduction. The best example for sexual reproduction means watermelon seeds. So the seeds. So the reproduction takes place through the help of seeds. And asexual reproduction means reproduction takes place through other vegetative organs. The best example of asexual reproduction is potato. Please children make a note of it. So before we are going to learn about sexual reproduction, just we recall the parts of a plant. Then only we can able to understand about what is reproduction. Okay. Can I have this? Now we are going to see the parts of the plant. See, I got a hibiscus plant. You all very know hibiscus plant. So in that hibiscus plant, we are going to see the parts one by one. See, this one is pedicel. The pedicel gives relationship to the flower and the branch. Flower and the branch. This one is calyx, the greenish portion, no? See the greenish portion. This is calyx. இது வந்து அந்த பூ வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஸ்டிஃபா புடிச்சு வெச்சிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. So bud formation ஆகும்போது it will help a lot. அதாவது bud வந்து கீழ விழாம இருக்க ப்ரொடெக்ஷனோட இருக்க full protection இந்த calyx தான் கொடுக்கும். And the next part இங்க பாருங்க. See, in the 5 petals இருக்கா 1 2 3 4 5. இந்த 5 petals ஒரே இடத்துல join ஆகுது பாத்தீங்களா? So இந்த join ஆகுற portion வந்து corolla அப்படினு சொல்வாங்க. I'm going to write one by one.
parts of a plant. First one, pedicel. Second one, calyx. Third one, corolla. And this thing you all know about that, the colorish portion of the flower, that is the petals. And this one, this one is stigma. This portion is stigma. And this portion, no, so this idilendi idu varaikum varadhu vandu stigma. And inga yellow portion theriyudha ungalku, so the yellow kutti spores theriyudha ungalku, this is the stamen. This part is stamen. So these are the basic உங்களுக்கு வெளியில தெரியக்கூடிய parts இது. First நம்ம என்ன பார்த்தோம்? So pedicel, calyx, corolla, petals, stigma. இதுல இருந்து இது வரைக்கும் வரது வந்து stigma. இந்த மேல இந்த எண்ட்ல ஒரு velvet portion தெரியுது பாத்தீங்களா? This is stigma and this is the stamen. So இப்போ இதுல வந்து இந்த flowerல வந்து hibiscus flowerல வந்து both male and female reproductive organs இருக்கு. அது என்னென்ன அப்படிங்கிறது நம்ம இப்ப டீடைலா பார்க்கலாம். So இந்த reproductionக்கு நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஒரு male and female, இது ரெண்டுமே தேவை. So அந்த ரெண்டு ஆர்கன்ஸும் இருந்தா reproduction takes place. See, so இங்க clear picture உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கு பாருங்க. Parts of a flower. See, this is the calyx portion இதுதான். The sepals, அது மேல ஒரு இதழா வருது இல்லீங்களா, that is the sepals. இந்த இதழா வருது பாருங்க, sepal. I forgot to write. So this is the sepal and this is the petal. It is a colory portion and scented, the jasmine, rose, இந்த மாதிரில அந்த பெடல்ஸ்ல வந்து ரொம்ப scented natural scent அங்க நிறைய இருக்கும். சரிங்களா? அடுத்து இந்த ஸ்டிக்மா, இந்த இது பார்த்தோம் இல்லீங்களா, பிஸ்டல் உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த போர்ஷன் உள்ள பார்த்தோம் இல்லையா, இது உள்ள இன்டீரியரா இருக்கக்கூடியது இந்த இது ஸ்டைல்ன்றது அப்படியே ஒரு குழல் மாதிரி இருக்கும், ஒரு நூல் போல தெரியுதா உங்களுக்கு நல்லா. So this one is style. இந்த ஸ்டைலுக்கு கீழே என்ன இருக்கு, ஓவரி இருக்கு. அதுக்கு மேல இந்த ரெட் வெல்வெட் போர்ஷன் இருக்கு பாத்தீங்களா, this is called stigma. So these three organs are called female reproductive organ. These three organs are called female reproductive organ. இத சயின்ஸ்ல எப்படி இன் டர்ம்ஸ்ல சொல்வாங்க அப்படின்னா கைனோசியம். என்ன சொல்வாங்க? கைனோசியம். So first one is stigma, மேல இருக்கிறது stigma, and the second one is style. இந்த வெள்ளை டியூப் மாதிரி தெரியுதுங்களா, டியூப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர், that is style, and this one is ovary. These three parts are gynosium, which will helpful for reproduction. And next one is androecium. What do you mean by androecium? It is a male reproductive organ. See, in this male reproductive organ இங்க பாருங்க ஒரு filament நீட்டா இருக்கா, இந்த yellow spores தாங்கக்கூடிய ஒரு சின்ன மெல்லிய நூல் இருக்கும் பாருங்க. சோ இதுதான் வந்து filament சொல்வோம். இது மேல இருக்க ஆந்தர், இதுக்குள்ள இருக்கிறது தான் அந்த pollen grains. இது தொட்டாலே கைக்குள்ள எப்படி வரும், அப்படியே ஒரு பவுடரி இதுவா இருக்கும். அந்த ஒரு ஆந்தர்ன்றது வந்து அந்த மகரந்த பை, அந்த பைக்குள்ள அந்த pollen grains இருக்கும். சோ இந்த மூணு இருக்கிறதா என்னது, இந்த ரெண்டும் இருக்கிறதா, இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், ஸ்டாமன் எழுதிருக்கோம் இல்லையா. ஸ்டாமன்னா என்னது,
இந்த ஆந்தரும் ஃபிலமெண்ட்டும் ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ். So it is a male reproductive organ which is called in terms of sciences androecium. Androecium. So these are the parts of a flower. இந்த மேல இருக்க அந்த பிஸ்டில் அந்த ஸ்டைல்ன்றது உள்ளுக்குள்ள இருக்கும். இந்த குழலை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம், பிஸ்டில் அப்படின்னு சொல்றோம். இது வந்து பிஸ்டில். இங்க மேல இருக்கிறது ஸ்டிக்மா. ஸோ இந்த மேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் இருக்க அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் வந்து உள்ளுக்குள்ள இந்த ஸ்டிக்மாக்குள்ள ஒட்டிக்கும் போது அது என்னாகும், உள்ள போய் ஸ்ட்ரைட்டாக ஓவரியை ரீச் ஆகும். ஸோ தட் இஸ் கால்ட் ரீப்ரொடக்ஷன். I'm going to write one by one explanation. See, pedestal வந்து a thick layer. Please make a note of it, which holds calyx. The calyx hold பண்ணக்கூடிய ஒரு பாகம் தான் pedestal. I have already shown you know. Calyx, what do you mean by calyx? It's a protective layer around the flower. Protective layer around the flower. What is corolla? Corolla means enclosing the reproductive organ. Enclosing the reproductive organ. நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஓவரி வந்து அந்த கொரோலாக்குள்ள தான் வந்து ஒளிஞ்சிருக்கும். அந்த ஃப்ளவர்ல நான் have shown you know already its petals. It is a colored part or centered part. What is stigma? Stigma, which holds pistil. தமிழ்ல இதை என்ன சொல்லுவோம், சூல் முடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க, சூல் முடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நெக்ஸ்ட் stamen. What is the stamen? It is a male fertilizing organ of your flower. Male fertilizing organ of a flower. What do you mean by sepal? Sepal is a greenish portion. Greenish portion which holds flower. So இது வந்து flower வளர்றதுக்கு முன்னாடி பட்டா இருக்கும்போது the sepals give so much of care. பட்டு கீழே விழுந்துடாம இருக்க அது ப்ரொடெக்ட் பண்ணும், திக்கா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிளான்ட் நல்லா ப்ளூம் ஆன பிறகு அது கொஞ்சம் வீக் ஆகிடும். See, this is the sepals. முதல்ல அது வந்து மேஜராக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும். பூ வளர வளர இது கொஞ்சம் அப்படியே சாஃப்டாக மாறிடும். Please make a note. Are you all clear about the parts of a plant? Please make a note, ma. Yes. Now we are going to study about, we have already cleared about the androecium and gynoecium. Androecium is the male reproductive organ
and gynoecium is a female reproductive organ. It is very clear, no doubt at all. Next we are going to see the types of flower. What are the different types of flower? Types of flower. Like we know the difference between the types of flower. Okay. So first type is complete flower. First type is complete flower. Second type is incomplete flower. What is complete flower and incomplete flower? So if the calyx, corolla, stamen and pistil, all the parts are present in the flower, it looks like a complete flower. It treats like a complete flower. So what are the parts? Calyx, corolla, stamen, pistil. So when these organs are present, it treats as a complete flower. So calyx we already know, corolla also I have already taught you, and the stamen. Stamen means it's a male reproductive part. Male reproductive part. And what is pistil? It is a female reproductive part. Female reproductive part. So in one single flower, both male and female organs are present, means it treats as a complete flower. So incomplete flower is just quite opposite. Either in this flower, either male organ are present or female reproductive organ are present. Either androecium is present or gynoecium. Either male or female reproductive is present. So that is called incomplete flower. ஒன்று அதில் மேல் reproductive organ மட்டும் இருக்கும், இல்லைன்னா female reproductive organ மட்டும் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லக்கூடிய flower அதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? Incomplete flower அப்படின்னு சொல்றோம். Complete flower na both androecium and gynoecium are present. Okay. Please make a note of it. So next we are going to learn about bisexual, another types of flower. Bisexual, that is the complete flower. Complete flower is the bisexual flower, and incomplete flower is unisexual flower. So நம்ம இப்ப ரெண்டுத்துக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, என்ன பார்ட் அங்க இருக்கு, என்ன இல்ல அப்படிங்கறத கிளியரா பார்க்கலாம். See the bisexual flower. So we already learned about the plant parts. This is stigma. Stigma na என்ன? இந்த velvet part இருக்குல்ல, நீங்க வீட்ல hibiscus flower இருந்தா எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்க, the velvet portion இருக்கும். That is called stigma. Petal you already very well know about this.
and the anther. Anther is the yellow part. இந்த ஒரு filamentல ஒட்டி இருக்கு பாத்தீங்களா, இந்த yellow part, that is the anther. And the style. Style means இங்க உள்ள இந்த குழல் மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அந்த உள்ளுக்குள்ள இந்த white color குழல் காமிச்சேன் இல்லையா, the style. இந்த style present ஆயிருக்கு. And then ovary. கீழ இருக்க ovary, இந்த கீழ ஒரு மொட்டு மாதிரி இருக்கு இல்லையா, அதுக்குள்ள ஒரு ovule இருக்கும். ஓகேங்களா? சோ இந்த ஸ்டேமன்ல வந்து ஸ்டேமன்ல என்ன இருக்கும்னா nuclei are present in the stamen, and the ovaries and the ovules are present. So these two fusion together to form a fertilization. Okay, first we finish the reproduction, afterwards we study about the fertilization of the flower. So ovary, and then sepal, and then pedicel. So all these things are present. Both male and female organs are present. Anther, ovary, style, stigma. All the male reproductive organ and the female reproductive organ are present in the flower. So it is called as a bisexual flower. Bisexual means two. Bi means what? Two. So two reproductive organs are present in this flower. So it is called as a bisexual flower. What is unisexual flower? In this unisexual flower, stigma, style, petal, ovary, sepal, pedicel. So only female reproductive organs are there. So only female organs, that is gynosium only present in this flower. So it is called as a unisexual flower. It is called as a unisexual flower. All the flowers have either unisexual, either gynosium or androecium. Any one is present means we call it as a unisexual flower. So now it's clear about what is the difference between bisexual flower and unisexual flower. Have you all clear? Yes. Have you all clear about the parts of a plant? So the best example for bisexual plants is hibiscus. Example for bisexual is hibiscus. The unisexual example is the pumpkin. Pumpkin flower பாத்தீங்கன்னா either male இல்ல female. நிறைய இருக்கும் அந்த கொடியில பாத்தீங்கன்னா pumpkinல நிறைய பூக்கள் இருக்கும். அதுல ஒண்ணுல மேல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும், இன்னொன்றுல ஃபீமேல் ஆர்கன்ஸ் இருக்கும். So best example for unisexual means pumpkin. Pumpkin flower. So இந்த examples எல்லாம் நீங்க அந்த content என்னன்றது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கணும். That's why I'll put examples separately. Next we will move on to the reproduction. How reproduction takes place. So reproduction takes place through pollination. So reproduction takes place through pollination. Reproduction takes place through pollination. What is meant by pollination? Have you heard about this term? The process by which pollen grains reach stigma is called pollination. So pollination na enna indha flower la paakalaamaanga.
So இந்த anther பாத்தீங்கன்னா இந்த anther அந்த pollen grains அந்த powdery substance வந்து இந்த stigma வழியா என்ன ஆகுதா உள்ளுக்குள்ள இந்த pistil குழல் வழியா என்ன பண்ணுதா அந்த ஓவரியா ரீச் ஆகுது சரிங்களா. So this process is called pollination. What do you mean by pollination? So the pollen the anther the powdery substances மகரந்தம் தமிழ்ல என்ன சொல்வாங்க மகரந்தம். அந்த மகரந்தம் வந்து என்ன பண்ணுதா இந்த ஸ்டிக்மா வழியா உள்ள போய் இந்த ஸ்டிக்மால ஒட்டி உள்ளுக்குள்ள இந்த பிஸ்டல் நம்ம ஒயிட் கலர்ல ஒரு இது பார்த்தோம் டியூப் அது வழியா போய் இந்த யூட்ரஸ் சாரி இந்த ஓவரிய வந்து ரீச் ஆகிறது தான் என்னது ஓவரிய ரீச் ஆகிறது தான் pollination. We call it as a pollination. So the pollination, two types of pollination is there. One is pollinated and another one is unpollinated. Pollination two types is there. Pollinated flower and another one is unpollinated flower. Unpollinated flower. So what is the difference between pollinated flower and unpollinated flower? The flower, one which receives pollen grains is called pollinated flower. This is pollen grains is called pollinated flower. The flower which did not receive pollen grains. This is called pollinated flower and unpollinated flower. ஒரு flowerல ரெண்டு organs either gynoecium and androecium both are present, but இருந்தாலும் அது அந்த stigma மூலமா receive ஆச்சுனால it is called as a pollinated flower, and the one who did not receive pollen grains we call it as a unpollinated flower. So the pollination இன்னும் two types இருக்கு. What is that called? Cross pollination and self pollination. Let me see in detail. First we see pollination, two types of pollination. Cross pollination and self pollination. So self-pollination means pollen grains fallen into stigma. This is called self-pollination. And what is cross-pollination? Transfer of pollen grains through birds, insects, wind. இதன் மூலமா ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடியது cross pollination.
அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன்னா இப்போ ஒரு ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அந்த ஹைபிஸ்கஸ் ஃப்ளாரில் போத் ஆண்ட்ரோஷியம் அண்ட் கைனோஷியம் ரெண்டுமே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. ப்ரெசென்ட் ஆகி இருந்தாலும் அது தன்னைத்தானே வந்து அந்த மகரந்தங்கள் வந்து அந்த ஸ்டிக்மாவில் ஒட்டி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணிச்சுன்னா we call it as a செல்ஃப் பாலினேஷன். அந்த ஃப்ளவரில் என்னன்னாலும் அந்த செடியில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ளார் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுலேயும் போய் மகரந்த சேர்க்கை பண்ணும்போது we call it as a செல்ஃப் பாலினேஷன் சொல்கிறோம். பட் கிராஸ் பாலினேஷன்னா எப்படி அப்படின்னா ஒரு பூலேருந்து இன்னொரு பூ, அதாவது ஒரு பிளான்ட் ஒரு செடியிலேருந்து இன்னொரு செடிக்கு அந்த மகரந்தங்கள் போய் சேர்றது. அந்த மாதிரி சேரும்போது எந்தெந்த ஃபேக்டர்ஸ் அதில் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னா ஒன்று பேர்ட்ஸு இல்லை இன்செக்ட்ஸு இல்லை காற்று மூலயமா. பேர்ட்ஸோ இன்செக்ட்ஸோ அதில் உட்காரும் போது அந்த மகரந்தங்கள் வந்து அந்த ஃபெதர்ஸில் ஒட்டிக்கும். அது ஒட்டிக்கும் போது அது போய் இன்னொரு பிளான்ட்டில் உட்காரும் போது இந்த மகரந்த சேர்க்கை வந்து நடக்கும். இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? ஸோ இந்த கிராஸ் பாலினேஷனில் என்னென்ன ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆயிருக்கு? பேர்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸு அண்ட் வீடு. இதன் மூலயமா நடக்கக்கூடிய அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் இந்த 3 ஃபேக்டர்ஸ் மூலயமா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னா we call it as a cross pollination. What is self pollination? அந்த பிளான்ட்ல அந்த பிளான்ட்லயே ஒரு ஃப்ளார்ல இருந்து இன்னொரு ஃப்ளாருக்குள்ள ரீச் ஆகக்கூடியதை நம்ம என்னன்னு சொல்றோம்? செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம். So now it's clear. Now we are going to see the difference between cross pollination and self pollination. Cross pollination self pollination என்னன்னு புரிஞ்சுச்சா? இப்போ நம்ம அதுக்கு differences பார்க்க போறோம். So what is the first difference? The transfer of anther plant of a flower or seed. So அந்த first வந்து என்ன ஆகுது? self pollinationல என்ன நடக்குது? அந்த ஃப்ளார்ல இருக்கக்கூடிய pollen grains அந்த ஸ்டிக்மாவை ரீச் ஆகும்போது we call it as a self pollination. அந்த மாதிரி மகரந்த சேர்க்கை நடக்கும்போது கொஞ்சமாக மகரந்தங்கள் இருந்தால் போதும். பட் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த பேர்ட்ஸோ இன்செக்ட்ஸோ இல்லை காற்று மூலயமா நிறைய வந்து மகரந்தங்கள் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ தட் பிளான்ட் ஹாஸ் டு ப்ரொடியூஸ் மோர் நம்பர் ஆஃப் ஆந்தர், தட் இஸ் த ஸ்டேமன் ஃபிலமெண்ட். ஓகே, ஸோ மோர் நம்பர் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ். அண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷனில் வந்து அது தன்னைத்தானே வந்து அந்த ஃப்ளார்லேயே வந்து பண்ணிக்கலாம், இல்லை அந்த பிளான்ட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ளாரோட பாலினேஷன் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. பட் இந்த டிரான்ஸ்ஃபர் ஒரு பிளான்ட்லேருந்து இன்னொரு பிளான்ட்டுக்கு போகும்போது என்ன நடக்குது அப்படின்னாக்கா வேஸ்டேஜஸ் நிறைய வருது. மோர் இன் நம்பர், நிறைய போலன் கிரெயின்ஸ் நமக்கு தேவைப்படுது. அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன நடக்குதுன்னா நிறைய வேஸ்டேஜ் ஆகும். ஸோ அது வந்து ஸ்டிக்மாவை சில ஃபிலமெண்ட்ஸ் தான் போய் அதை ரீச் ஆகும், சில போலன் கிரெயின்ஸ் தான் போய் அதை ரீச் ஆகும், மற்றதெல்லாம் வேஸ்ட்டாக போகக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளான்ட்டுக்கு இருக்க ஒரிஜினாலிட்டி அந்த கிரெயின்ஸில் வருமா அப்படின்றது நம்ம ஷுவராக சொல்ல முடியாது. ஏதாவது சேஞ்சஸ் அந்த பிளான்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி அது வேறு மாதிரி நமக்கு புதுசாக இன்னும் நிறைய நியூ பிளான்ட்ஸ் கிடைக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் cross pollination. So self pollination பண்ணும்போது லிமிட்டடாக போலன் கிரெயின்ஸ் இருந்தால் நிறைய தான் தேவை. பட் இருந்தாலும் cross pollination அளவுக்கு நமக்கு அந்த போலன் கிரெயின்ஸ் தேவை கிடையாது. செகண்ட் வந்து cross pollination நடக்கும்போது என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய வேஸ்டேஜஸ் இருக்கு. வேஸ்டேஜஸ் மே காஸ் அதுக்கு வந்து நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது இல்லையா? பேர்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸு விண்டு இதெல்லாம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகும்போது நிறைய வேஸ்டேஜஸ் வரும். அந்த ஒரிஜினல் பிளான்ட்டோட எஃபெக்டே அதில் கிடைக்குமானா நிச்சயமாக கிடைக்காது. சரிங்களா? தீஸ் ஆர் த டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் செல்ஃப் பாலினேஷன் அண்ட் கிராஸ் பாலினேஷன். ஸோ நம்ம இந்த கிராஸ் பாலினேஷன் ஹெல்ப் பண்ணுற ஃபேக்டர்ஸ்லாம் இருக்குங்களா, இந்த பேர்ட்ஸு இன்செக்ட்ஸு இதெல்லாம் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம்னா பாலினேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். என்னன்னு சொல்கிறோம்? பாலினேட்டர்ஸ். What do you mean by pollinators? The agents that are helping in pollination.
pollinators. இப்போ நம்ம pollination எப்படி நடக்குதுன்னு ஒரு சின்ன டயகிராம்ல பார்த்துருவோமா? டயகிராம் கிளியரா தெரியுதா பாருங்க. See, this is the plant. So this is the petal. We have already learned, just we recollect the previous parts. Okay, so flower, this is the reproductive organ of a plant, and sepal we already learned. See, stamen, so this is the stamen, male reproductive organ, which we call it as a androecium. See, this one is pistil. It is a female part of a flower, contains என்னென்ன இருக்கு இது இந்த pistil குள்ள இருக்கு style, ovary and stigma. இது எல்லாமே இருக்கு. இந்த pistil வந்து female reproductive organ, which we call it as a gynoecium. See, பாருங்க இந்த pollen grains எப்படி ரீச் ஆகுது பாருங்க. So இதுல இருக்கிறது வந்து அப்படியே டாட்டா இந்த வீடியோ. இந்த ஸ்டேமன் வந்து இந்த பிஸ்டில் மேல அப்படியே போய் உள்ள போய் ரீச் ஆகும். ஸோ அங்கேருந்து இந்த ரெண்டு நியூக்ளியையும் ஃபியூஷன் ஆகுது. தட் இஸ் கால்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன். இந்த ஃபெர்டிலைசேஷன் டீட்டெயிலாக நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்கே ஃபெர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ். அண்ட் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்த பிறகு என்ன ஆகுது? ஃப்ரூட் ஃபார்மேஷன் வருது. ஃப்ரூட்டுக்குள்ளே நமக்கு என்ன ஃபார்ம் ஆயிருக்கும்? சீட்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். ஸோ இந்த சீட்ஸ் மூலமா நம்ம திரும்ப வந்து என்ன ஆகுது? ஜெர்மினேஷன் டேக்ஸ், ஸ்ப்ரவுட் ஆகுது. சீடு ஸ்ப்ரவுட் ஆகும்போது ஜெர்மினேஷன் நடக்குது and new plant formation நடக்குது. So this is called the reproduction of a plant. So in this lesson, in this reproduction, we detailedly discussed about the parts of the plant. What is reproduction, sexual reproduction and asexual reproduction, and what is sexual reproduction, fertilization and pollination takes place. Okay, so this pollination we learned clearly how the anther, that is the stamen, touches the stigma and goes to the ovary tube. All the things we see clearly. Please make a note. In the next class we are going to see about the fertilization and asexual reproduction in plants. Thank you, children.